nako ang mga doktrina sa simbahan. Question nako unsa nga doktrina diya? Nag-ingon ba kita nga si Kristo dili na Dios? Virgin Mary not the Mother of God? Do we deny the Apostles' Creed? Wala man. Unsa gibag-o diya nga doktrina? Ang Vatican Council naghatag og pastoral approach sa bagong mga katawhan. Iba ang situation sa Vatican Council during the time when Protestant revolted against the Church. Iba ang situation sa 20th century. No? Doon una, wala sa may aeroplano, wala pa ito mga telepono, wala pa ito mga communications, yung mga baskog kayo. Pero ngayon, daghan ang mga question on atheism, question on how to approach the Muslims, question on how to approach the Jews, or question on how to approach the Protestants. Kaya 400 years, murag ibabayan ang Protestant, murag inimi ang pag-trato nato sa ila. That's why Vatican Council too, according to the pastoral wisdom of the Church, needs to have a new approach. But to say that this new approach is changing the new doctrine is fallacious, is wrong. Wala kita doctrine nga ilakas diya. Bisan ka ng doctrine sa misa mga higsunan, wala kita nang ingon nga dili na nahimo ang lawas dugo sa atong Ginoong Kristo. The doctrine of transubstantiation remains intact. Kanang mga question they are questioning on the periphery, not on the core doctrine, and they are questioning on the pastoral approach. Now next objection din mga higsunan, Vatican II was merely a pastoral and not infallible ecumenical council. Hence, it can be selectively obeyed. Kaya ang Vatican Council II, nga giingon ako, nga pastoral, ingon nila, pastoral of the idea nga, no? Dili man di ay infallible na, therefore, pwede kami malalis na, pwede kami masubak na, wala yun, ako nag-ingon, wala yun nag-ingon ang Vatican Council II, nga dili siya infallible. But the fact is, Vatican Council I or Council of Trent says that when the Pope, together with the bishops of the world gathered together, the ecumenical council is infallible. As infallible as the Council of Trent. Ang problema sa traditional is that they stop at Council of Trent. Dili na mao mga kisunan, dili na mao ang development sa katao. Ang tao, the moment mag-stop siya o pag-develop o pagtubo, mapatay na. The church is a living church. That's why it continues to grow, it continues to address questions from different people, from different ages. Because Christ said, I will be with you until the end of the world. Wala sa mga nga, I will be with you until the Council of Trent. Wala man. Ang yung promesa, I will be with you until the end of the world. Now, ingon sa Bible, kini isa po nga na obserbahan ko sa mga ultra-traditionalists or pseudo-traditionalists. Pseudo, ibig sabihin na parang hindi talaga totoo, no? Parang pseudo-scientists, is that they are poor when it comes to the Bible. Kay Brad Ramon Guinea, dogmatic, no? O magisterial documents. Now, I would like to say another angle. Ang mga traditionalists, they are poor when it comes to the Bible. No? When I listen to Brother Sock, he is very well versed when it comes to the Bible. Pero mabang diyan yung supak-supak niya, they are just saying about logic, about grammar. Wala man na labot sa revelation mga kisunan. No? Ang tanong na to, what is the exegesis of the biblical verse? Example, Hebrews chapter 13, verse 17. Ingon ni St. Paul diya, obey your prelates. Tahura o patihon or sundon ang inyong mga tigdumala. For they watch over your souls. Do the traditionalists obey that? No, they do not. Si Lefebvre, as Bishop Lefebvre, did not obey Pope John Paul II. That's why in 1988, after so much warning, he was excommunicated. Mayroon ang traditionalist nga, kinedoktrina sa simbahan. Extra ecclesiam nulla salus. Outside the Catholic Church, there is no salvation. Sila rin may iklo niya. Why? Because Lefebvre died excommunicated outside of the Catholic Church, therefore, siya rin may iklo niya. Mula mga iksunan. Now, kinangan, maski
natural nga approach. We need to obey. What did God say in the fourth commandment? Obey your parents. Maski dili man na infallible ang atong parents, but by way of obedience to God, we obey our parents. If we don't obey our parents, we also don't obey God, because God said, obey your parents. Hebrews chapter 13, verse 17, obey your prelates. Muna yung sign sa mga Protestants, mga kaiksunan, they did not obey, they rebelled. Mas gani ang word na reformation is a misnomer. Wrong word. Why? Kaya i-reform mo, you reform from within. Pero kung naghawa ka, and then natakyon mong Santa Iglesia, hindi na reformation, that is rebellion. Now, ato kita sa ikatulong nga objection dre. The Pope, John the 23rd, Paul the 6th, and John Paul II, in their astonishing novelty of teachings and practices, are essentially distinguishable from all previous popes. Sumala sa mga pseudo-traditionalists, ang papacy ended in 1958 with Pope Pius the 12th. Kaya kini ginatanaw na ako sa mga YouTube sa akong laptop. May ilang taon ako. Up to 1958 lang pag-abot ni Pope John the 23rd, yun nila. Wala yung respeto sa tanan. No? Anti-Christ or anti-Pope John the 23rd, anti-Pope Paul the 6th, anti-Pope John Paul the 1st. Lapos na kayo igoon diya kay pilaraman to ka days. No? Murag 32 days naman namatay si Pope John Paul the 1st. Then Pope John Paul the 2nd, igoon nila anti-Pope Benedict the 16th, anti-Pope John. Now, if you ask them the question, who is the real Pope? Sila mismo, there are 19 competing popes in the pseudo-traditionalist camp na pareho sila sa Protestante, mga kaigsunan. Ano yung ni Jesu Cristo? He who does not gather with me scatters. Muna ang gaba sila, scatter. Now, somebody in Cebu would like to gather them all. No, he cannot. Who is he? He is not even a priest, not a bishop, not a pope. No? Those who claim to be pope, may Pope Michael, may Pope, sino pa na diya, could not gather people. Kung saan giingon ni Kristo sa Gospel, that the kingdom of God is just like mustard seed, the smallest of all seeds, but it becomes the biggest of all shrubs. The birds in the skies and the animals in the land will find their rest there. Now the question is, what is the biggest church? The Catholic Church, not this SSPX or yung nag-rebel. No. So we cannot deny the fact that Jesus Christ established this in the Bible. As what I was saying a while ago, these pseudo-traditionalists are lacking in their knowledge of the Bible. Or if they have knowledge of the Bible, they lack faith on what the Bible says. The fourth objection is that the Novus Ordo or New Mass is technically valid, but nevertheless objectively offensive to God. This is a contradiction in term. Valid pero offensive to God. No? Valido, legal pero offensive to God. Wrong. You are playing with words. No? Pareho sa baptism, valid baptism mo. And you are baptized in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Tapos offensive to God. Wrong. You are playing with words. Say, it is valid and it is pleasing to God. Why? Because the same sacrifice of the body and blood of Christ is offered to Almighty Father. How can it be abominable? How can it be offensive to God? Offensive to God ang body of Jesus Christ, body and blood of Jesus Christ. Ang offensive, mga kaigsunan, to God, o ka na ang BIBI sa Mass nga gi-proklama ni Pope Paul VI. He did not change the essence of the Mass. Kaya ang form, essence, or the substance of the Mass, walang maligwat. Kaya the formula for consecration is this. This is my body. Pag-ingon sa pare, this is my blood. The wine is transformed into the blood of Christ. Pag-ingon sa pare, this is my body. The bread is transformed into the body of Christ by virtue of the transubstantiation. Unsay na wala diyan, wala man. Kinamayon, all for many, that is the periphery. No? Kasi,
nung una, for many man lang, no? Karon for all na. That is very, very, no? Why? Tanawa mga kaigsunan na. In Luke chapter 22, verses 19 to 20, this is my blood which is offered for many. In 1 Timothy 2:4, it says, God would like all men to be saved and come to the knowledge of truth. So, ang many, all the interchange ng mga igsunan, in Greek it is poloi. Poloi means many, and it is interchangeable with the Greek pantas. Now, ang isa ka objection mga igsunan nga very clear yun. Nga kundi kini mga traditionalists, they refer to the message of Fatima. Nga the smoke of Satan daw will begin with the Vatican, no? According to the message of Fatima, or the third secret of Fatima, which is actually unknown. Tingala ko nga known sila. Ang ipakitaan niya, si Lucia, isa pa? Si Jacinta, si Francisco Jacinta, blessed na, Baras Langit. Si Sister Lucia died, I think, in 2005. But you know, kung abominable ang misa ni Pope Paul VI o kining Novus Ordo, unta dili sila mag-join niya. But the fact is, the mass that Sister Lucia attended to is the Novus Ordo Pope Paul VI Mass. Kining para kaya tubang sa mga tao, kining vernacular nga Mass. Oh, asa ka pa makuha og imong tigpangabin diya kasi Sister Lucia nag-attend man Novus Ordo Mass. Si Padre Pio, very holy priest, respected by traditionalists, but unsa ang misa ni Padre Pio, Novus Ordo Mass, because all these people are obedient to the church established by Christ. To be obedient to the church established by Christ is to be obedient to Christ. Luke chapter 10 verse 16. He who hears you, hears me. He who does not hear you, does not hear me. He who rejects you, rejects me. And he who rejects me, rejects the Father who sent me. Oh, para nyo na. Balian ng versikulo na diya, no? Oh, kinsa nag-reject sa mga apostoles o ilang mga successor. Kuti kini mga traditionalist in quotation. No? The conscience has supreme authority over the magisterium of the church and the infallible papacy. Ang conscience daw is the infallible authority, supreme authority. The document of the Second Vatican Council did not say nga conscience mao ang supreme authority. Conscience is the subjective authority, pero ang objective authority is the church. Kaya konsensya na ito mga kaigsunan can be a misinformed conscience. Kina yung mga tao ang nag-favor sa RS bill, tingnan nila, oh, depende na sa imong konsensya. If your conscience tells you, okay ni ang RS bill, okay, join RS bill promotion. O kung imong konsensya, nag-ingon sa imo, bawal niya ang RS bill, okay, follow it. Mo nang reasoning sa mga RS bill promoters, no? Kato mga taga-Davao, gi-interview ko sila, no? Si Luz Lagan, niya, the Jesuit priest told me, follow my conscience. So I asked her, what kind of conscience? Informed conscience, correct conscience, or erroneous conscience? Erroneous conscience, eh? It is an erroneous conscience if you don't follow the teaching of the church. Kailangan we should be able to distinguish what is right and what is true. So the conscience should be informed. If your conscience is ignorant conscience, invincible ignorance, you don't know about the Catholic Church, then God will excuse you. He knows you by heart, right? Pero if you know that this is the Catholic Church established by Christ, and then you still resist it, tingin mo kayo conscience sigawan sa Ginoo niya. Now, ako na obserbahan lang. In United States, kini yung mga research ko, kini yung mga 1990s, year 2000, 2002. After yan, wala naman sila himo kung mga articles nini. Why? Silent pa dito ang mga traditionalists sa United States of America. No? Karoon naman rin nga, murag bagabat kita ni nga mga doktrina noon, no? Nga 2011 na. Pero ingon sa Romans 8:28, all things work for good towards those who love God, no?
Even si Joseph, he put us in Egypt, but there was something good coming from it. He saved the Israelites from starvation, from famine. No? So, we just trust God that there is something good in this because we are made to study more our doctrine. No? Ako ganit, pilitan ko magsalita din ninyo as I say how beautiful it is. So, mga kansunan, di na ako magpa-dugay pa kay napay third speaker. If you have some questions later on, you can address it to me or to Brother Ryan. Thank you very much. Salamat kayo, Brad Intila, sa imong payo kayo na pagpambit. Okay, wala sa tayo question. At tuloy sa atong third speaker to be introduced by Brad Jake Carpa. Good afternoon. Our next speaker is a licensed teacher, professor at Assumption College of Davao, teaching religious education and theology subjects. And he's the current National Secretary of Catholic Faith Defenders. And now he will address to us about the anatomy of the Society of St. Pius X, also known as SSPX. Please welcome Ryan Mielano. Walang puta, matindog ng tanan. Magamputa sa ngalan sa mahalig sa anak sa Espiritu Santo ang Ginoo nagimuka sa San Mateo 18 versikulo 20 kung atunay duha o tulo magkatigom sa imong ngalan ana ka sa among taliwala o sa Lord nasayod kami na ka sa among atubangan karon nagpamati ka sa among mga pulong o kini among tanan among ihalad kanimo pagpasidayag paghatag o pagsaulo paghigugma o pagtakod sa imong simbahan Ginoo pugni kami nga mahitampawa kami sa tunang kasaypanan labi na yung pagpadudlo namon ini mga dubugang patulunan na sayo ng Ginoo na sa imong mga pulong pinaagi nga didikitasunan ni San Pablo kaduhang Korinto 4:5 dili ang kagulingan mo among giwali kundi lang imuhang kamaturan o sa Lord salamat kayo nga inintak na sa kahaponon ang kabaskog sa mong panglawas ug among kagikag sa pagpangalagad ipananagan ka kining tanan among gipangamuyo ipasalamatan na puno sa pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo amen sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo amen palihog ko Monsignor Mendoza, our Episcopal Vicar of this diocese, maayong hapon kanimo Monsignor. To my beloved partner and member of the Board of National Governor, Professor Dr. Ray Hila, to Brother Septufel Apurado, prime mover of this activity, to CFD San Carlos Chapter, mga pinalanggan natin din panalipod ni ining atuang location din sa San Carlos. Mga pinanggang lay ministers ang kanunay naging-pasok, paghatag o pagpangalagad sa itong simbahan, catechist, religious organization, mga sentro and satellite chapel leaders, PPC officers, and all the Catholic faithful of the Diocese of San Carlos, mayong hapon kanatong tanan. Sayod ta nga kining takna sa kahaponon, usahay magduka ta. Pero nakita nako kaganina nga sukat pa sa primero nga tigpamulong, gidasunan sa ikaduhang tigpamulong, ug sa akong pagbarog nakita nako ang inyong pagkamasibuton, inyong paghatag
yun ang pagkugi, pagtukaw ni ining kahaponon. With due respect sa mga katugon na ay nahitabo ni Ana sa Biblia. Nas Buhat, Kapitulo 20, Tutling 9, 7 nga sa 9 hangtod sa 10, dunay usa ka tawo nga kinahanglan giyutiko. Samtang nagwali si San Pablo, kay nato mga panahon na ginalutos man ang mga Katoliko nga mga magtutuo panahon sa imperyo sa Romano, usa nabatasan nila ang paghatag og katisismo, paghatag og mga instruksyon diha sa gitawag nato balay-balay unya takna sa kagabion. Kay panahon sa adlaw manuroy mo ng mga buhaya sa panahon sa Romanhon. Busa nahitabo nga dunay ginganlag yutiko nga naminaw samtang nagwali si San Pablo. Nya sigon sa mabasa sa Biblia, nagduka si maong yutiko. Kunya pagduka niya, natagak siya kinama siya sa 3rd floor. Natagak si yutiko. So kung atong imaginon na sa Diadabita, tagak siya. Pagtagak, gideklara siyang patay. Kunya, nasunan nato sa versikulo 10, ni giduol ni San Pablo o sayang pagduol, kay doon naman siya gahong sa pagpabanhaw sa mga patay, kay taga pa siya gahong sa Ginoo, may bangon ang maong patay. Yutiko, bangon din na. O sa pagbangon, tuwad man ibangon, kanya naulian si Yutiko. Mga igsoon, kung karong mga panahon na kita magtuka, o wa gyud damha sa kapanahonan matagat mo diha sa inyong gipungkuan, o gunya mabangga na inyong ulo diha, may lag si San Pablo ko. Kaya wala ngit yung mabangon yun tamo. Kaya kay Brad Ryan naman ko, ubos nga sulugoon sa Ginoo, busa manawag na lang kong emergency na kadagwan. Emergency nga ng rescue. Aron mo hatod sa inyo ha, depende duha. Primero sa ospital, kundi good sa purinarya na. Kunya, makaginansya na po ang mga nagtrabaho sa gitawag na hanap patay.